Hello friends, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது IES இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸோட மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கோட 9th டாபிக் மெக்கானிசம் அண்ட் மெஷின்ஸ்லேருந்து கியர் ட்ரெயின்ஸ் இதை பற்றி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கியர் ட்ரெயின்ஸ். When sometimes two or more gears are made to mesh with each other to transmit power from one shaft to another, such combination is called gear trains. Next, types of gear trains. There are 4 types பார்த்தலாம். Simple gear train, compound gear train, reverted gear train, epicyclic gear train. First, simple gear train and பார்த்தலாம். A simple gear train uses 2 gears which may be of different sizes. If one of these gears is attached to a motor or a crank, then it is called the driver gear. The gear that is turned by the driver gear is called the driven gear. The simple gear train. Next, when a simple gear train has 3 meshed gears, the intermediate gear between the driver and driven gear is called an idle gear. An idle gear does not affect the gear ratio, velocity ratio between the driver gear and the driven gear. It is mainly used to bridge the gap between the driver and driven wheel, which are a distance apart, and may also be used to get same direction of rotation of driven as that of driver. This is the idle gear. Next, compound gear train. The compound gear train. Compound gear train is a kind of gear train in which compound gears are mounted on one or more intermediate shaft. The compound gear consists of 2 or more gears of different sizes fixed together to rotate at the same speed. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கியர் ஏ, இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிறது கியர் பி, இதுக்கு பேக் சைடில் கியர் சி, அதுக்கப்புறம் இது இருக்கிறது கியர் டி. இப்போ வந்து ஏ வந்து பியோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும். இது ஃபஸ்ட் இப்படி சுற்றும் போது இது சுற்றும், இது சுற்றும் போது கியர் சி சுற்றும் போது அதை வச்சு பேஸ் பண்ணி கியர் டி ரொட்டேஷன் பண்ணும். இதுதான் காம்பவுண்ட் கியர்ஸ். The compound gear train consists of the following component. இதில் வந்து 4 காம்பனண்ட்: இன்புட் கியர், அவுட்புட் கியர், காம்பவுண்ட் கியர் and idle gear. The input gear is the first gear mounted on the input shaft to the compound gear train to which the power is supplied. Next, output gear is the last gear of the compound gear train that provides output power with the required torque and RPM. Next, compound gear is one of the major components of the compound gear train, affecting the gear train's gear ratio. Next, idle gear. The purpose of the idle gear in the compound gear train is to achieve a specific direction of rotation at the output shaft or to attain a particular center distance between input and output shaft. The basic purpose of a compound gear train is to achieve a higher gear ratio within a limited space. Next, reverted gear. Reverted gear train, when the axis of the first gear, example first driver, and the last driver or follower are coaxial, then the gear train is known as a reverted gear train. இது எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கியரும் ஃபோர்த் கியர் இருக்கும், செகண்ட் கியரும் தேர்ட் கியர் இருக்கும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரொட்டேஷன் வந்து செகண்ட், இந்த செகண்ட் வச்சு தேர்ட் வச்சு ஃபோர்த், அந்த மாதிரி ரொட்டேஷன் வரும். இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டும் ஃபோர்த்து கனெக்ஷன் இருக்காது, செகண்டும் தேர்ட்லேயும் கனெக்ஷன் இருக்கும். இது வந்து ரிவர்ட்டட் கியர் ட்ரெயின். Next, epicyclic gear train. Epicyclic gear train gearing or planetary gearing is a gear system consisting of one or more outer or planet gears or pinions revolving about a central sun gear or sun wheel. இது எப்படின்னா, இது வந்து நம்ம பிளானட்டை வச்சு பேஸ் பண்ணி, சன்னு அதை சுற்றி இருக்க எல்லா பிளானட்ஸும் அதுக்கு அப்படி கவர் பண்ண இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சன் கியர், அதை சுற்றி இருக்கிறது பிளானட்டரி கேரியர், அடுத்து வந்து பிளானட்டரி பினியன்ஸ், அடுத்து வந்து ரிங் கியர். இது வந்து பிளானட்டரி
கியரிங் கூட சொல்லுவாங்க. அதுதான் வந்து எபிசைக்ளிக் கியர் ட்ரீ. நெக்ஸ்ட் ரிங் கியர், சன் கியர் என்னன்னு பார்த்தலாம். ரிங் கியர், it is a type of gear which looks like a ring and have angular cut teeth at its inner surface and is placed in outermost positions in an epicyclic gearbox. The inner teeth of ring gear is in constant mesh at outer point with a set of planetary gears. It is also known as annular ring. Next, sun gear. It is a gear with angular cut teeth and is placed in the middle of the epicyclic gearbox. The sun gear is in constant mesh at inner point with the planetary gears and is connected with the input shaft of a epicyclic gearbox. One or more sun gears can be used for achieving different output. Next, planet gears. These are small gears used in between ring and sun gear. The teeth of the planet gears are in constant mesh with the sun and the ring gear at both the inner and outer points respectively. The axes of the planet gears are attached to the planet carrier, which is carrying the output shaft of the epicyclic gearbox. The planet gears can rotate about their axis and also can revolve between the ring and the sun gear, just like our solar system. Next, planet carrier, brake or clutch band பார்த்தலாம். Planet carrier, it is a carrier attached with the axis of the planet gears and is responsible for final transmission of the output to the output shaft. The planet gears rotate over the carrier and the revolution of the planetary gears causes rotation of the carrier. Next, brake or clutch band, the device used to fix the angular gear, sun gear and planetary gear and is controlled by the brake or clutch of the vehicle. Okay friends, further video further topics பத்தி பார்க்கலாம். Okay, thank you.